Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Fakta unik. Di video kali ini kita bakal bahas tentang salah satu burung yang sangat menarik dan penyu. Kejutan, yaitu burung merpati. Siapa sih yang gak kenal burung yang satu ini? Tapi, tahukah kamu kalau merpati punya fakta-fakta unik yang jarang diketahui? Yuk, langsung aja kita simak. Fakta 1, burung merpati bisa pulang ke rumah meski jaraknya jauh. Fakta pertama, burung merpati terkenal dengan kemampuan navigasinya yang luar biasa. Mereka bisa kembali ke rumah atau tempat asal meskipun jaraknya sangat jauh. Ini karena mereka punya kemampuan orientasi yang sangat tajam. Bahkan sampai bisa menjenggat lokasi berdasarkan medan magnet bumi dan posisi matahari. Fakta 2, burung merpati bisa mengenali wajah manusia. Fakta menarik kedua, burung merpati ternyata bisa mengenali wajah manusia. Para ilmuwan melakukan penelitian dan menemukan bahwa merpati bisa menjenggat wajah seiring untuk waktu yang lama. Jadi, jangan kaget kalau merpati yang pernah kamu beri makan di taman bisa mengenalimu saat kamu datang lagi. Fakta 3, merpati bisa terbang dengan kecepatan hingga 90 km per jam. Fakta ketiga, meskipun kelihatan seperti burung yang tenang, merpati ternyata bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 90 km per jam. Ini membuat mereka menjadi burung yang sangat efisien dalam perjalanan jarak jauh. Fakta 4, merpati memiliki penglihatan yang luar biasa. Fakta keempat, merpati punya penglihatan yang sangat tajam. Mereka dapat melihat spektrum cahaya yang lebih luas daripada manusia, termasuk ultraviolet. Jadi, mereka bisa melihat pola yang tidak bisa kita lihat, yang membantu mereka dalam bernavigasi dan mencari makanan. Fakta 5, burung merpati dulu digunakan sebagai pengantar pesan. Fakta kelima, burung merpati pernah digunakan sebagai pengantar pesan pada masa perang. Merpati POS, seperti yang sering disebut, mampu membawa pesan penting dengan sangat efektif. Bahkan di tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun. Ada banyak kisah heroik tentang merpati yang berhasil menyampaikan pesan penting dan menyelamatkan banyak nyawa. Fakta 6, merpati juga bisa berbicara dengan jarakan kepala. Fakta ke-6, merpati memiliki cara unik dalam berkomunikasi. Selain suara kuing yang biasa kita dengar, mereka juga menggunakan jarakan kepala sebagai bentuk komunikasi. Jadi, kalau kamu melihat merpati mengganggarkan kepala atau berputar-putar, itu bisa jadi cara mereka berinteraksi dengan burung merpati lainnya. Wow, siapa sangka burung merpati punya banyak fakta unik yang menarik, kan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya. Kalau kamu punya fakta unik tentang merpati yang belum kita bahas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.